Ni aje wase, karibuni kwa Sheng Talk. Jina hapa ni James Gishuru. Jina hapa ni Charles Slim. Leo tuko Dandora HipHop City, tujue rada ya mayut, miradi wanapiga na culture ya Sheng. Mwok na sisi tumitaa mabazenga. Bang bang. Community leaders wa Dandora wana come through kutushow vile imekuwa kuchampion for development ya area yao. Sheng Talk kama kawa, bado tuko Dandora, tunaendelea kumit na maguest wa power. Acha tuwajue jina. Mimi naitwa Lauren Sheng. Mtaa D Dandora. Representing Lauren, mbona tuko wapi hapa na nini you happen area? Yeah, hapa tuko Dandora Community Justice Centre, in other words DCJC. So many things tunadu hapa kwa mtaa yetu, especially when it comes to wala watu kujua kuhusu stories za social justice, na at least kuattain pia social justice. Yes. Story muhimu sana. Maybe turudi nyuma kiasi, uniambie wewe ulijipataje kwa hii story ya social justice? Ulianzaje? Unajua kila mtu akona story yake. For me like niliona like vitu zinafanyika mtaa. Me I'm so passionate kuhusu maneno za dhulma za kijinsia because tulikuwa tunaona tukiwa young vile watoi wanachapwa, wife anachapwa na buda ma husband yake the same way to mama anapiga hazi yake, you know. So for me niliona like nilianza to get that passion, like I would want to fight for other people's rights, especially when it comes to gender-based violence. Yes. Hapo ndo ulijipata huko. So maybe tuambie wewe ulijoin Dandora Community Justice Centre when? Ilikuwa lini? 2018. 2018, yes. Na maybe kuna any specific role una play kwa the organization? Yes. Na play a very, vile nimesema, passion yangu basically ilikuwa kuhusu stories za gender-based violence. So nikasema kwa sababu nataka kufightia dhuluma za kijinsia, hapa kama Dandora Community Justice Centre tuko na pillar inaitwa gender-based violence pillar, of which na pia mimi ni one of the members in the gender-based violence pillar. Tunasaidia kutetea haki za kina mama, watoto, vijana, unajua wachali, ma youths, madem, you know, vitu kama hizo. Ma youths wote. Yes. Alafu maybe tuambie hapa maybe ma current ama ma past projects umekuwa involved in? Tumekuwa na projects kadhaa. Kwanza nitaleta very recent, ndio nirudi za kitambo. Currently tunafanya project inaitwa like ya gender-based violence, vile tunaweza saidia watu kuweza kutodhulumiwa, ama tunaweza respond aje kuhusu stories za gender-based violence. So tumekuwa na hiyo, and then during COVID-19 tumefanya very good job, especially unaona hiyo time vile kulikuwa na maubao, everyone alikuwa tu na story because kulikuwa na kwanza vile stress ilikuwa mob, stress ilikuwa mob, pesa hakuna, you know. So tulikuwa tunajaribu at least kusaidia watu, kitu kidogo tulikuwa tunapata from partners wetu, kuwapatia food. Pia tulikuwa tunaweza hizo kuripoti kesi za GBV tunachukua, tuna document, tunasaidia pia makarao, tunapeleka mtu kama ni amedhulumiwa hospitali, kusaidia illegal process like find lawyer, nini vitu kama hizo. So hizo ndio vitu tumekuwa tukifanya so far. And then usisahau, unaona tuko Dandora usisahau maneno ya dump sites. Yes. So kumekuwa na projects pia tumekuwa tukifanya inajiita public interest litigation. So ya public interest litigation ni vile wasi kwa mtaa wanakam, si lazima mtu akuwe lawyer ama advocate kutetea haki za zile public interest, yani tasemaje za wananchi, maneno za wananchi, kama tuseme kama maji, mko na shida ya maji, mko na shida like kama story ya Dandora ni story za environmental pollution, vitu kama hizo. So tumeweza ku-articulate sahi, kumekuwa na judgment like hii Dandora dump site inafaa kuwa relocated. So tumeweza ku-follow up na nini, NMS at least unaona sahi kiangalia Dandora dump site unaona ni kama matakataka zinaanza kutolewa at least kutoka karibu na watu. So sisi tumeweza ku-ensure kitu kama hiyo. Tumefanya research nyingine noma poa sana kutoka kwa watu wa mtaa kuweza kujua tu kujua like inside zao kusi Dandora dump site itakuwa aje.
So tumefanya job poa sana. Job fiti sana. Kazi muhimu sana mnapiga. Maybe niambie kwa kazi yote mmekuwa mkipiga. Ma challenges mna face ni kama gani? Ma challenges ni kibao. Kwanza nitaanza kwa sababu mimi nashughulikia na gender based violence, nitasema challenge kubwa sana utapata kama especially vita za kinyumbani baby na bwana wanapigana, utapata watu wanapendana tenda mtu alichapwa maybe atakavunjwa mguu atarudia bwana yake, wewe changangana na yeye umemfikisha mpaka police station and then unapata ana withdraw from that case. So senye watu wamenyamazia such stories inafanya more of these cases inaendelea. Process inakuwa hard. Inakuwa so hard hata kusaidia because ukinyamaza na lazima hizo stories itoke. Na juu tumemention ma challenges pia, tumemention ma achievements. Kiasi pia na vitu kadhaa zimeachieve. Achievement kubwa pia watu wameweza kuja mali police station iko. Makarao wana kazi ya makarao. Unajua pia community pia tunafanya kazi na makarao. Hospitali zile ziko ni kama gani. Pia achievement ile tumekuwa nayo ni hiyo story pia hii ya dam site pia vile tunafanya research na nini. Na nature pia naona miti mmepanda. Tumepanda mti, ukiangalia huko kwetu kuko fiti sana. Haya kuna magraffiti kadhaa zina speak about human rights. Which unajua ukiongea graffiti ina speak a lot. Najua watu wengine tunatokanga kusoma but the moment tumeangalia tu picha tunasema by the way nimeget kile inasema. Story muhimu sana mnadu. Maybe sasa tuambie vision, yani in the future, in the near future unaweza dai kuwa wapi hivi? In the future tunataka tukue place sasa especially our main goal is to make sure like there is enjoyment and fulfillment of human rights kwa kila msee. So our vision itakuwa like mali human right violations sasa zime-reduce, you know. For us itakuwa ni achievement because that is what we are here to do, like social justice. Biggest concern yetu ni community, you know. So na tunajua hii ni Dandora Community Justice Centre, kuna other social justice centers. So in the whole country. So a biggest achievement yetu ni kwa ensure tu tuna vision yetu ni ku make sure like at least in the coming years hizo human rights violations zitakuwa zimepungua. Story muhimu sana. Tukimalizia maybe a word of advice kwa msichana maybe kama wewe ako pale pia angedai kuko involved na history ya kutetea haki za watu za kibinadamu, unaweza advice aje? Unajua kila mtu ni activist so long as utaki kudhulumiwa wewe ni activist. Utakaa chini kwako landlord anakuambia by the way utakuwa na maji na umetulia, unaona. So the moment umejua haki yako already wewe ni activist. So everyone is activist in their own way. Shukran sana Lauren kwa kuongea na sisi. Acha nikosha hapa tukimaliza tutamalizanga hivyo. Okay, sawa. Si ndio? Sawa. Dandora HipHop City wanatukaribisha kwa art space yao tucheki miradi wamekuwa wakipiga. Brother, unaniambia tiasa hapa ndio wapi hapa? Hapa ndio sasa backyard mazone. Backyard ya D.H.C. Hip hop and grill. Imekubali. Karibu manze. Shukran bro. Nimeona una mamboto kwanza ya hip hop and grill, rada yake ni gani? Hip hop and grill ni show yenye tunataka kwa tuna set up every Saturdays. Manze msana kama ku experience the nyama choma hapo kwenye live hip hop manze. DJ tutakuwa na DJ tutakuwa tukihost. DJ kila DJ from different maybe mtazo wanakama wanacheza ngoma zake. Idea ya kuleta backyard ilitoka wapi hivi? Mliamuaje? So kwanza hii space ilikuwa shimo. So we had kuna malori zilikuwa zinamwaga matakataka hapo around. Kaambia turushieni mkaa mbili hapa. Then we had tulianza last year kwanza tu kuishughulikia nini
Ikielekea November hapo tuka launch the backyard hapo tukiwa na Juliani, tuka launch. Ni area jo, good vibes. Kwa wale wajui jina yako Mzito, wagonge nayo kwanza hapo. Kwa majina hapa hivi ni D.H.C. Mimi ni rapper, artist at Dandora HipHop City. Na by the way pia niko na organization yangu ya watu inaitwa Ndoto Zetu Kenya. Kazi muhimu sana Dante. Tuanze ka background yako Mzito. Wewe kwanza ulijipata aje hadi uko hizi maeneo? Ka background tu kiasi, ulizaliwa wapi na upbringing yako imekuwaje? So Dash amezaliwa Dando, amelelewa Dando. Of course nilikuwa Chokosh, Boma hapo sometimes back, but naweza sema D.H.C ndio ili bring Dash mpaka saa hii mali yako. Muhimu sana. From kukua Chokosh kwa hii dam site big sana, hiyo transition yako hadi kufanya art, nini ili change? So like venye tu nimesema ni D.H.C. So nikiwa Boma, Juliani was the first person, I was the first artist kukama hapa. So venye alikuwa anakam Boma doing some visits, akaniget huko, akanishoniaje kuna art space na plan kuanza and all that. So by the time venye tu alianza hivi venye niliingia hapo, so that my ideas zangu zikaanza change. So like hata nikiwa Boma nilikuwa nafanya tu music like sina hope and all that. So naweza sema venye tu nilikam ndio sasa kila kitu ikaanza kujibuild up pole pole. Kuna kitu umenigonga nayo hapo real quick, hiyo ni Sheng wa data yetu Boma. Tako mnaita Boma ama form ni gani? Boma ni home yani. So home ni like Boma unajua ni inakuanga ka Boma flani, Boma ya nani hapa. So Boma so kwetu tulikuwa take car home. So unaishi wapi? Boma hapa hivi Boma. Na kudozi mnadozi wapi mkiwa Boma? Boma. Hapo tu. Hapo tu ni moto tu hapo. Alafu kila msee ako na nini zake hapo. Kuna bezi yake hapo, magunia nini. Hiyo area challenges mnapata najua ni mingi na hata si maybe hatuna idea. Challenges mlikuwa mnapata ukiwa hiyo zabe ni kama gani? Personally ukiwa Boma una hope. It's like uko stuck. Nikaa kiatu. Iko tu stuck. Like ina work tu vile inafaa kunini. Like hauna nini, haujui like kesho kunaweza kuaje. Another thing, so me as a musician, like when the show zile news una get ni magazeti za 2010. So then the only people tulikuwa na performia ni mabonga huu hapo. Na most of the people wako drugs, like ukirapa na unakaa unamungora nini, like your dream haitawahi come true. So ukiwa tu ulikuwa passionate about usanii na bado ulikuwa unaipiga hadi ukiwa hapo? Nilikuwa na do music. Mimi uzuri yangu kwa na do music, then nilikuwa natoka outside kiasi. Napigia wasi wa mandazi ma lyrics hapo. I think hata when Juliani alikam, aliambiwa kuna boy mkali huko around because mimi nilikuwa najitokeza na sikuwa naogopa. Kutokea ka crusade, ni aje ka chance hapo kiasi. Wazi na magwanda. Kadhe Sheng talk to kuja hapa before. Naona kuna changes mingi sana. Before hata tuingie kwa organization yako. Tuambie ni developments zimekuwa, vitu mmeachieve so far tangu last time tulikuwa hapa, na unadi studio ishaivishwa, kumekuwa kuaje? So one thing I think growth, so one tunaweza shukuru V4C, Voices for Change. So hao ndo wametusaidia ku set up the studio. Na naweza sema I think delivery ya artists. So wasee kutuona social media venye tunachafua and all that, ndio nafanya msee anataka kuwa eager kukam kwa support. So hata Voices for Change venye walikam, ile vibe yenye tulipatia hawa wasee ndio waka make sure wamedeliver kutupatia studio. Another thing pia manzeni kwa Juliani, big up sana. Yeye personally kuko na volunteer time yake ku make sure ametu support network and all that, ndio imefanya the space hata ika-grow. That's why tuko na backyard, tuko na studio. Hatukukuwa na stima poa. Ukicheki kuna maji hapa nje, hatukukuwa na maji. Muhimu sana. At least. Wazi, hebu to break it down kiasi hizo mashughuli zina happen. Unajua kuna vitu mob zina happen, kuna mradi ya watu hii, kuna mradi ya wasanii. Hebu to break it down hizo ma projects mko involved in nazo sasa. Like we shared, so tuko na program inaitwa School of Rhyme. Hiyo sasa ni manze, kama unataka kulearn music from start ama unataka kuendelea, so hiyo ndio base unafaa kukam. So inakuanga program ya 6 months period, unakaa una sign up na sisi unakanja nini membership tu, wewe bora wewe ni member ni free hapo. So kuna classes ya writing, performance and all that. Alafu kisha go through the 6 months process, so unaingia kwa master class. Sasa hapo ndio Juliani ana take lead nini kushow story ya packaging, copyrights and all that. Another program iko ni Taka Bank. Taka Bank story tuko
tuko na dam site hapa, so lazima tujue venye tunaweza saidia kunini waste. So tuko na kiosk iko around na kupigisha maraundi. So hiyo kiosk ni in household, tunataka kumanage takataka in household. So ukiwa kwa hao kila siku na bai maziwa, hiyo pepa unapeleka wapi? Ni kumaanisha kama una better place ya kuiweka, ni kumaanisha inaenda kunini kwa mtaa. Na taka bank inakusaidia kuona the value of the takataka. So ukiba hiyo nini ya maziwa na sisi tunakupatia value, ni kumaanisha utakubali kuitupa. So unafaa kuunaziweka any branded material, takataka yote yenye iko branded, tunajua ni kampuni gani, unaleta kwa taka bank, tunakupatia points. Okay. Then unatoka na meda hapo. Hiyo ni form. Tuongee about muziki yako. Umekuwa ukiwakia nini brother? Unajua na kuonaga always umechangamka. So mimi niko kwa group inaitwa Kweli Africa, tunaduna madigolo. Recently mwaka tulikuwa na plan kuachilia album hopefully by November. So ni 2 albums, 2 mixtapes, 2 artists. So like over 64 songs in a day. Nice. So but each album tuta set up. So kuna album moja tunafanya phase 1, nyingine na launch phase 2, alafu tunafanya ka overall. Sasa tunaachilia zote pamoja. Ndio vitu ziko fine venye umesikia. Sijui tupige round hivi tu link up na jeshi nyingine. Lazima. Ujue form ni gani, si ndio? Day by day naamka nikiwaza job napata wapi, mimi nashindwa kujikaza. Nimekuwa ngumu, mimi naona niweka haba. Maarifa na kam tunaanza kula jaba. Wale sema tuachague eti watafanya kazi, sasa wana relax, so ni kukula gazi. Hospitali ziko mingi, watoi wanadai change, na change ndio sisi tunadai. HipHop City tunaendelea kumitoa wasanii wa power. Acha tujue jina. Mimi naitwa Madigolo. Una rep mtaa gani? Mimi natoka Dando. Natoka Dando. Wazi. Hapa mahali tuko area gani na nini happen hapa? Hapa tuko D.H.C, Dandora HipHop City, niko phase 4 Gitari Marigo. Hii ni space yenye na nini artist na grow artist inawapatia platforms and more. D.H.C tumesikia wana duka zifiti sana huku mtaani. Wewe umekuwa member since when? Since 2016 ndo nilijoin. Ndo nika grow mpaka sasa nikaanza kuwa confident imenipea platforms plus bado naweza get kurecord nikiandika na record anytime, suppose kuna studio plus pia imenipea exposure. Nasema hizo. Alafu umeniambia uko part of a group na pia una do solo projects. Hebu tuambie group yenu inaitwaje? Na tunakuanga Kweli Africa whereby tuko duo. Tunafanya ngoma zinaongelelea about issues zenye zina affect our environment basically. Wazi. Alafu maybe wase wanaweza kucheck out wapi ngoma zenu? Unaweza to get Kweli Africa kila mahali na pia mimi naweza ni get Madigolo Glado kila mahali. Wazi. Shukrani kwa kubunga na sisi. Mafans wa kwetu wataenda wa check out. Aye mabuda ndio tunakafunga hizi maeria mtaa ya imeweza ile mbaya sana. Massive love kwa community leaders, wasanii na mraia yote ya D. Jina imekuwa ni James Gishuru hapa. Na hapa jina ni Charles Lim. Tupatane next time kwa show ingine moto ya Sheng Talk kama kawa.